loves you. එයා ඔයාට ඇත්තටම ආදරෙයි. කොමලි ඔබ හින්දාම ඔයරුව හින්දාම. Oh my god, you're blushing. මම blush කර නෙමෙයි ඉන්නේ. ඔයා මොනවද මේ කියවන්නේ? No, I mean you have become red in your face because of shyness or embarrassment. මම කිව්වේ ඔයාගේ මූණ රතු වෙලා කියලා. ඔයා රතු වෙලානේ. It shows your shyness. ඒක ඔයාගේ ලැජ්ජාශීලී බව පෙන්නනවා. එහෙමත් නැත්නම් it shows your embarrassment. ඔයාගේ තියෙන අපහසුතාවය පෙන්නනවා. ඒ වගේ අවස්ථාවන් වලදී ඔයාලට කියන්න පුළුවන් you are blushing. You are blushing. So, follow me for more. හරියට ආවද? What did I do? මම මොකද කළේ? I was winking. I was winking. I was closing and opening one eye very quickly. I was closing and opening one eye very quickly. අපි wink කරනවා කියලා කියනවා. ඇස් ගහනවා කියලා ඔයාලා කියන්නේ. Closing and opening one eye very quickly. අරිනවා සහ වහනවා. එක ඇහැක් very quickly. තාමත් ඉක්මනින්. Winking. දැන් අපි බලමු මොන වගේ අවස්ථාවන් වලදීද අපිට මේ winking කියන verb එක, wink කියන verb එක use කරන්න පුළුවන් කියලා. Oh, I was just kidding a joke. ඔයාලා ගොඩක් වෙලාවට විහිළුවක් කරාට පස්සේ wink කරනවානේ, ඇහැක් ගහනවා. මම ඒ joke එකක් කළේ කියලා. I was just kidding a joke. මම පොඩි විහිළුවක් කළේ. wink කරනවා. It's also a sign of affection and greeting. සමහර වෙලාවට පාරේ ලස්සන කොල්ලෙක් කෙල්ලෙක් යනවා දැක්කම සමහර අය ඇස් ගහනවනේ නේ. ඒකටත් අපිට wink කියන මේ verb එක use කරන්න පුළුවන්. So, I was winking. මම ඇස් ගහමින් හිටියේනේ. So guys, follow me for more. Bye bye. Check whether if you understand this joke in English. Madam, your husband needs some rest and peace, so here are some sleeping pills. Doctor, when should I give this to him? These are for you. For me? I mean, why? ඔයාලට ඉංග්‍රීසි වලින් ගියපු ජෝක් එක තේරුණාද? අපි බලමු මොකක්ද මේකේ මීනින් එක කියලා. Madam, your husband needs some rest and peace. Madam, ඔයාගේ husband ඕන rest and peace කියලා කියන්නේ rest එකක්, පොඩි rest එකක්, පොඩි විවේකයක්. Peace, හරි සාමයෙන් සාමකාමීව ඉන්න පුංචි rest එකක් ඔයාගේ husband ඕන. So here are some sleeping pills. ඒ නිසා මෙන්න මෙතන sleeping pills තියෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් අපි sleeping tablets කියලා කියනවා. නිදිපෙති කියලා කියන්නේ. ඒ නිසා මෙන්න නිදිපෙති කියලා doctor wife ට දෙනවා. ඊට පස්සේ wife අහනවා, "Doctor, when should I give these to him?" doctor මම කවද්ද මේ පෙති ටික මෙයාට දෙන්න ඕන? husband ට දෙන්න ඕන කවද්ද කියලා අහනවා. ඊට පස්සේ doctor මොකද කියන්නේ? "These are for you." මේවා ඔයාට. එහෙනම් sleeping tablets දීලා තියෙන්නේ husband ට නෙමෙයි. කාටද? wife ට. I hope you got it. So let me know that in the comment section. Follow me for more. Oh my god, I'm roasting. I'm so hot. I'm roasting කියලා කියන්නේ I'm so hot වෙනුවට ඔයාලට use කරන්න පුළුවන් alternative phrase එකක්. ඉතින් I'm roasting කියන වගේම ඔයාලට කියන්න පුළුවන් I'm boiling, I'm sweltering, I'm burning, I'm melting. ඉතින් මෙන්න මේ adjectives හැම එකක්ම hot කියන adjective එක වෙනුවට ඔයාලට use කරන්න පුළුවන් adjectives. Okay, so it's so hot outside, so I need to crack open this bottle. So I need to tell you this is alcohol free, right? Make a alcohol free කියලා කියන්නේ මද්‍යසාර රහිතයි. This is just a kind of juice. මේක ටිකක් juice එකක් වගේ. So this is alcohol free. මේක මද්‍යසාර වලින් රහිතයි. Alcohol free. So I need to crack open this bottle. ඒ නිසා මට මේ බෝතලේ ඇරලා මේක බොන්න ඕනි කියන අදහස තමයි I need to crack open this bottle කියලා කියන්නේ. Crack open කියලා කියන්නේ මෙන්න මේක. Right? So you heard that cracking sound? මේක crack open කියලා අපි කියන්නේ පොඩ්ඩක් මේක open කරනකොට පොඩි cracking sound එකක් එනවා නිකන් crack ගාලා වගේ sound එකක් එනවා. crack කියලා කියන්නේ අර to make a sudden sharp sound. පොඩි එකපාරටම පොඩි sharp හරි තියුණු sound එකක්. දැන් මේක open කරාදී පුංචි crack වගේ sound එකක් එන්නේ. අන්න ඒක තමයි crack කියන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ වගේ bottle එකක් open කරන්නේ මේ විදිහටනේ. So it's crack open. I need to crack open this bottle. So bye. Follow me for more. Shh. What's it? Shush.
It's used to ask someone to be quiet. අපිට මේ shush කියන exclamation එක use කරන්න පුළුවන් කාට හරි කියන්න අවශ්‍ය නම් නිශ්ශබ්ද වෙන්න කියලා. be quiet කියන වෙනුවට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් shush shush shush. You're so noisy. This is a library. නිශ්ශබ්ද වෙන්න. be quiet. ඔයා ගොඩක් ഘോഷාකාරී. This is a library. මේක library එකක්. මේක පුස්තකාලයක්. Oh my god, what a terrible noise. What was that? I plugged my ears. I plugged my ears. මම මගේ කන් දෙක වහගත්තා. I plugged my ears. What's that? What's that? I pursed my lips. See? It's pursing. So I pursed my lips. I pursed my lips. So follow me for more. Bye bye.